Acabas de recibir el correo electrónico, el proyecto en el que trabajas durante 6 meses fue rechazado, o tal vez es una entrevista de trabajo que no conseguiste, o un negocio que fracasó, o una relación que terminó. En ese momento, algo sucede en tu cerebro, tu estómago se aprieta, tu pecho se siente pesado, tus pensamientos comienzan a correr, soy un fracaso, nunca lo logré, porque siquiera lo intent. Y en ese momento, tu cerebro está tomando una decisión que cambiará todo. Una decisión que determinará si te levantas o te quedas abajo. Y lo que estoy a punto de revelar sobre cómo tu cerebro procesa el fracaso cambiará completamente la forma en que manejas cada contratiempo en tu vida. Bienvenido a mi canal. Hace 4 semanas, un hombre entró a mi consultorio y no habló durante los primeros 5 minutos. Solo se sentó allí mirando al suelo, sus manos apretadas juntas tan fuerte que sus nudillos estaban blancos. Su nombre era Miguel, 44 años arquitecto. Finalmente, sin levantar la vista, dijo en voz baja, no pudo hacerlo más, no pudo seguir falando. Le pregunté que había pasado. Hace 3 años. Dijo, su voz quebrantos, dije mi trabajo seguro para comenzar. Mi propia firma de arquitectura. Era mi sueño, pues todos mis ahorros en él. Trabajé 80 horas a la semana, y acaba de fallar, quebrar, perdí todo, mi casa, mis ahorros, mi matrimonio casi se terminó. Tuve que volver a trabajar para alguien más, y lo peor no es el dinero perdido, es que no puedo dejar de pensar en ello. Cada día, todo lo que veo es mi fracaso. Me despierto pensando en ello, me voy a dormir pensando en ello, está consumiendo mi vida, y me está matando. Podía ver el peso en sus hombros. No solo el fracaso en sí, sino como su cerebro estaba procesándolo, como lo estaba repitiendo, de una y otra vez, creando un ciclo de vergüenza y desesperanza del que no podía escapar. Le dije algo que pareció sorprenderlo. Miguel, tu negocio fracasó, pero tú no eres un fracaso, y la razón por la que no puedes seguir adelante no es porque eres débil, es porque tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue programado para hacer, y una vez que entiendas eso, puedes cambiar todo. Déjame explicar qué sucede en tu cerebro cuando fallas, y quiero decir realmente fallas, no un pequeño contratiempo. Estoy hablando de un gran fracaso público doloroso, el tipo que te mantiene despierto por la noche. El tipo que hace que cuestiones todo sobre ti mismo. El momento en que te das cuenta de que has fallado. Una parte de tu cerebro se activa instantáneamente. Se llama la amígdala, tu centro de amenazas. Y para tu amígdala, el fracaso no es solo decepcionante. Es una amenaza a tu supervivencia social. Porque para nuestros ancestros, ser rechazado por la tribu, ser visto como incompetente o inútil, era literalmente una sentencia de muerte. Si la tribu te echaba, no sobrevivías solo, entonces tu amígdala, que todavía opera con esta programación antigua, detecta el fracaso y suena la alarma, peligro, amenaza, rechazo social, y tu cuerpo responde. Tu sistema nervioso simpático se activa, cortisol y adrenalina inundan tu sistema, tu frecuencia cardíaca aumenta, tu respiración se acelera, tu estómago se aprieta, no es solo emoción, es una respuesta física de estar completa. Tu cuerpo está reaccionando al fracaso de la misma manera que reaccionaría a un depredador persiguiéndote. Pero aquí está donde se pone realmente interesante. Al mismo tiempo que tu amígdala está gritando peligro, otra parte de tu cerebro se activa. Tu corteza prefrontal, específicamente el córtex cingulado anterior. Esta área está tratando de dar sentido a lo que pasó. Está buscando explicaciones. Está tratando de entender por qué fallaste para que puedas evitar ese resultado en el futuro.
Y aquí es donde las cosas pueden en una de dos direcciones, dependiendo de tus experiencias pasadas, tus creencias sobre ti mismo, y como tu cerebro ha aprendido a procesar los contratiempos, tu cortex cingulado anterior llegará a una de dos conclusiones. Conclusión 1. Fall porque mis métodos estaban mal, porque la estrategia no funcionó, porque las circunstancias fueron desafiantes. Necesito aprender de esto y ajustar mi enfoque. O conclusión 2. Fall porque soy inadecuado, porque no soy lo suficientemente bueno, porque hay algo fundamentalmente defectuoso en mí, y probablemente siempre fallar. ¿Ves la diferencia? Uno es sobre comportamiento y estrategia. El otro es sobre identidad y autoestima. Y cual conclusión alcanza tu cerebro determinará literalmente tu trayectoria futura. Determinará si aprendes y creces del fracaso, o si te hundes en la vergüenza y te rindes. Miguel había llegado a la conclusión 2. Todo el mundo intento advertirme, dijo. Mi esposa dijo que era de mes, yado arriscado. Mis amigos dijeron que esperara. Pero yo no escuché. Pense que era lo suficientemente bueno. Pense que podría hacerlo. Pero tenían razón. No soy lo suficientemente bueno. Probe algo grande y el universo. So me mostró mi lugar. Le dije, Miguel, déjame preguntarte algo. Cuando aprendiste a caminar cuando eras bebé, ¿qué sientos divisas? Cada vez que caes, tu cerebro decía, soy un fracaso, nunca caminar, no. Tu cerebro decía, esa estrategia no funcionó. Intentimos de manera diferente. Y seguiste intentándolo. Hasta que lo lograste. Entonces, ¿qué cambió? Cuando tu cerebro comenzó a interpretar el fracaso como evidencia de que es defectuoso en lugar de evidencia de que necesitas un enfoque diferente. Él no tenía respuesta. Porque no había pensado en ello de esa manera. Ninguno de nosotros realmente lo es. Pero aquí está la verdad. La forma en que tu cerebro interpreta el fracaso no es fija. No naciste pensando que el fracaso significa que es inútil. Aprendiste eso, de padres, de maestros, de compañeros, de la sociedad. Y si lo aprendiste, puedes desaprenderlo. Ahora déjame explicarte otro proceso cerebral que sucede después del fracaso. Se llama rumiación. Tu cerebro comienza a reproducir el evento una y otra vez, que puede haber hecho diferente, porque tome esa decisión, como puede ser tan estúpido. Estas reproducen, do el fracaso como si fuera una película en tu mente. Y cada vez que lo reproduces, las emociones negativas se vuelven a activar, la vergüenza, la humiliación, el arrepentimiento, y tu cerebro, tratando de ser útil, está almacenando este evento como un recuerdo importante para evitar el peligro futuro. Pero aquí está el problema. La rumiación no te ayuda a aprender. De hecho, la rumiación interfiere con el aprendizaje. Porque cuando estás en un estado emocional de alta angustia, tu corteza prefrontal, tu cerebro de pensamiento de orden superior, no funciona bien. Estás demasiado inundado de hormonas del estrés, entonces estás reproduciendo el fracaso una y otra vez, pero no estás obteniendo ninguna idea útil de él. Solo estás profundizando el cerco del dolor. Miguel estaba atrapado en rumiación severa, no pudo dejar de pensar en ello, dijo. Cada decisión que tomo, cada reunión, cada cliente que perdí, lo reproduzco constantemente, y cada vez veo como pude haberlo hecho mejor, veo exactamente donde me equivoco, pero es demasiado tarde, ya está hecho. Le dije, Miguel, tu cerebro piensa que está siendo productivo al reproducir esto, piensa que está resolviendo problemas, pero en realidad solo está profundizando el trauma. Es como si tuvieras una herida y sigues quitando el vendaje para mirarla, nunca sana. Necesitamos interrumpir este patrón. Aquí está otra cosa fascinante sobre cómo tu cerebro procesa el fracaso.
Hey neurotransmitter llamado dopamina, la mayoría de la gente piensa que la dopamina se trata de placer y recompensa, pero en realidad la dopamina se trata más de predicción y aprendizaje. Tu cerebro libera dopamina cuando esperas una recompensa, y cuando obtienes la recompensa esperada, tu cerebro dice, bueno, eso tiene sentido. El modelo del mundo es correcto. Pero cuando esperas una recompensa y no la obtienes, cuando esperas éxito y obtienes fracaso, hay una caída repentina de dopamina. Se llama error de predicción de recompensa, y esa caída de dopamina se siente terrible. Se siente como decepción, frustración, tristeza, pero aquí está lo importante. Esa caída de dopamina es la señal que le dice a tu cerebro, tu modelo del mundo era incorrecto. Necesitas actualizar tu comprensión. Necesitas aprender algo nuevo. En otras palabras, la sensación terrible que obtienes del fracaso es literalmente la señal de aprendizaje de tu cerebro. Es tu cerebro diciendo, presta atención, esto es importante. Necesitamos descubrir que salió mal para que podamos hacerlo mejor la próxima vez. El problema es que la mayoría de nosotros malinterpretamos esta señal, la sentimos como, no soy lo suficientemente bueno, cuando en realidad es, necesito aprender algo. Le explico esto a Miguel y sus ojos se agrandaron. Entonces, estás diciendo que todo es lo que he estado sintiendo, toda esta vergüenza. Es en realidad solo mi cerebro tratando de hacerme aprender. Asentí. Exactamente, el dolor del fracaso es adaptativo. Cuando nuestros ancestros fallaban en cazar o recolectar, necesitaban sentirse lo suficientemente mal al respecto como para cambiar su estrategia. El dolor motivaba el aprendizaje. El problema es que en el mundo moderno, a menudo hay un retraso entre el fracaso y la próxima oportunidad. Entonces te quedas atascado con el dolor sin la oportunidad inmediata de aprender y crecer de él. Y es dolor sin resolución se convierte en vergüenza y rumiación. Ahora déjame contarte sobre dos tipos diferentes de mentalidades sobre el fracaso. La investigación de Carol Dweck sobre mentalidad fija versus mentalidad de crecimiento es crucial aquí. Las personas con mentalidad fija creen que sus habilidades son estáticas. Inteligent o no lo talentoso o no lo Y cuando fallas, es evidencia de que no tienes lo que se necesita. Nunca lo tendrás. Es permanente. Las personas con mentalidad de crecimiento creen que las habilidades se pueden desarrollar. La inteligencia se puede aumentar. Las habilidades se pueden aprender. Y cuando fallas, es evidencia de que necesitas más práctica, mejor estrategia, más tiempo, es temporal, es sobre esfuerzo, no sobre esencia. Y aquí está lo que es salvage. Estos dos diferentes sistemas de creencias cambian literalmente cómo funciona tu cerebro. Los investigadores han utilizado fMRI para observar cerebros de personas con mentalidades fijas versus mentalidades de crecimiento mientras experimentan fracaso. Y los patrones de activación cerebral son diferentes. Las personas con mentalidad fija muestran mayor activación en áreas relacionadas con la emoción negativa y menor activación en áreas relacionadas con el control cognitivo y la resolución de problemas. Sus cerebros están tan inundados por la amenaza emocional del fracaso que su capacidad de pensar claramente y aprender se ve afectada. Las personas con mentalidad de crecimiento muestran una activación más equilibrada. Si su amígdala responde sin el dolor, pero su corteza prefrontal permanece en línea. Todavía pueden pensar, todavía pueden analizar, todavía pueden aprender. Su respuesta emocional no secuestra todo su cerebro. Miguel claramente tenía una mentalidad fija sobre su fracaso. No estoy hecho para ser emprendedor. Dijo, algunas personas lo tienen, yo no. Esa es solo la verdad. Le dije, esa no es la verdad. Es una interpretación.
y es una interpretación que está garantizada para mantener atascado. Porque si crees que no estás hecho para algo, porque intentarías de nuevo, porque aprenderías de tus errores, y te has juzgado y encontrado deficient. Le di a Miguel un ejercicio. Quiero que escribas dos historias diferentes sobre tu fracaso. Historia 1, la historia de mentalidad fija, porque fallaste porque no es lo suficientemente bueno. Historia 2, la historia de mentalidad de crecimiento, que estrategias no funcionaron, que habilidades necesitas desarrollar, que harías diferente la próxima vez, escribe ambas, y luego dime que te empodra y que te paraliza. El lo hizo, y cuando regreso la semana siguiente, dijo algo notable. Escribir la historia de mentalidad fija fue fácil, es la historia que he estado contando durante meses, pero cuando trato de escribir la historia de mentalidad de crecimiento, al principio no pude, seguir cayendo de vuelta en fall porque soy estúpido, pero me obliga a seguir intentándolo, y eventualmente comienza a ver cosas, vi que no hay suficiente investigación de mercado, vi que contraté a las personas equivocadas para posiciones clave, vi que gas demasiado dinero demasiado rápido. Estas son cosas que puedo aprender. Estos son errores que puedo evitar la próxima vez. Y repente, por primera vez en meses no me sentí desesperado, me sentí curioso, como tal vez hay algo que aprender aquí. Eso es el cambio de desesperación a curiosidad, de soy un fracaso. Cometí errores que puedo evitar en el futuro. Es cambio no es solo semántica. Es neurológico, está cambiando que partes de tu cerebro están en línea y que ellas están cerradas. Ahora dejemos hablar sobre otra pieza crucial, el impacto social del fracaso. Los humanos son criaturas sociales. Nuestra supervivencia siempre ha dependido de pertenecer a un grupo. Entonces cuando fallas públicamente, no solo estás lidiando con la decepción personal, estás lidiando con el miedo al juicio social. La vergüenza, la humiliación, que pensara la gente de mí, durante lo dije, me verán diferente. Y este miedo activa la misma parte del cerebro que el dolor físico, literalmente. Los estudios de fMRI muestran que el rechazo social activa el córtex cingulado anterior, la misma área que procesa el dolor físico. Es por eso que el fracaso duele, no metafóricamente, realmente duele. Tu cerebro está procesando el rechazo social como una lesión. Miguel habló sobre esto. Lo peor no fue perder el dinero, fue enfrentar a la gente. Me sugro que nunca pensó que debería haberlo intentado diciendo te lo dije. Viejos colegas evitando hablar sobre mi negocio. Amigos que dejaron de invitarme a cosas porque se sentía incómodo. Me sentí como un paria, como si tuviera tatuado en la frente fracaso. Le dije Miguel, aquí está lo que necesitas entender. La forma en que la gente reacciona a tu fracaso dice más sobre ellos que sobre ti. Algunos se sentirán incómodos porque tu fracaso les recuerda sus propios miedos. Algunos se sentirán superiores porque tu fracaso los hace sentir mejor consigo mismos. Algunos serán genuinamente compasivos. Pero ninguna de estas reacciones define tu valor. Ninguna de ellas determina tu potencial futuro. Solo determinan quién está realmente en tu esquina. Le pedí que hiciera un inventario social. Quien en su vida respondió a su fracaso con compasión versus juicio. Y lo que encontró fue revelador. Algunas personas de los que pensé que eran amigos cercanos desaparecieron, dijo. Pero algunas personas de los que no esperaba apoyo se presentaron. Mi vecino, que apenas conocía, compartió su propia historia de fracaso empresarial. Un viejo compañero de clase con el que no había hablado en años me envió un mensaje diciendo, intentaste algo valiente. Eso es más de lo que la mayoría de la gente puede decir. Esas interacciones significaron más de lo que pudo expresar. Ahora dejemos el protocolo que le di a Miguel.
Los pasos específicos para reentrenar tu cerebro para procesar el fracaso de manera saludable. Paso 1. Separa el evento de la identidad. Escribe esta frase, fall en X, no soy un fracaso. Di esto en voz alta. Tu cerebro necesita escuchar la distinción. El evento es temporal. Tu identidad no está definida por él. Practica esta separación hasta que tu sistema nervioso se come cuando lo dices. Paso 2. Haz un inventario de errores, no una sesión de autocastigo, un análisis clínico, que decisiones específicas condujeron al resultado. Que información no tenías, que supuestos resultaron ser incorrectos, que habilidades necesitabas que no tenías, escríbelo todo. No estás juzgando, estás aprendiendo. Esta es la parte que tu cerebro quiere hacer. Es por eso que sigue reproducen do el fracaso. Así que dale a tu cerebro lo que quiere. Una revisión estructurada que conduzca a ideas. Paso 3. Identifica 3 conocimientos específicos. De tu inventario de errores, extra 3 lecciones concretas. No soy estúpido, sino necesito hacer más investigación de mercado antes de grandes inversiones, o necesito contratar a un mentor con experiencia, o necesito mejores sistemas de gestión de flujo de efectivo. Ideas específicas y accionables que pueden informar el comportamiento futuro. Esto le dice a tu cerebro, obtuvimos información valiosa de esta experiencia dolorosa. No fue en vano. Paso 4. Interrumpe la rumiación. Cuando te encuentras reproducen do el fracaso de tant físicamente. Di en voz alta, ya he aprendido de esto, ya he extraído las ideas. Reproducirlo de nuevo no agrega valor, solo agrega dolor. Luego redirige tu atención a algo que requiere enfoque. Esto suena simplista, pero es crucial. La rumiación es un bucle de hábito. Necesitas interrumpirlo conscientemente. Paso 5. Encuentra tu grupo de fracasos. Encuentra personas que han experimentado fracasos significativos y han salido del otro lado. Lee sus historias. Mira sus entrevistas. Si es posible, conectate con ellos directamente. Tu cerebro necesita ver evidencia de que el fracaso no es terminal. Que la gente se recupera. Que el fracaso a menudo precede al éxito más grande. Esta evidencia contrarresta la narrativa de estoy terminado. Que tu amígdala está transmisión do. Paso 6. Crea un experimento de microéxito. Aquí está por que esto es crucial. Después de un gran fracaso, tu cerebro tiene miedo de intentar cosas grandes de nuevo. Entonces no intentes algo grande, intenta algo pequeño. Estables una meta que es casi segura de lograr. Y cuando la logras, tu cerebro obtiene un pequeño golpe de dopamina. Un pequeño error de predicción positiva. O, predigimos éxito y lo obtuvimos, tal vez no estamos terminados, tal vez pedimos hacer cosas. Encadena varios de estos microéxitos juntos y gradualmente reconstruyes tu confianza y tu creencia de que la acción puede conducir a resultados positivos. Miguel implementó estos pasos metódicamente. El primer mes se enfocó en la separación y el análisis, escribió su inventario de errores, fue doloroso. Mi llamo después y dijo, ver todos mis errores escritos en papel fue brutal, pero también fue extrañamente liberador, como si estuviera sacando el veneno, poniéndolo fuera de mi para que pudiera verlo claramente. Mes 2, comenzó a interrumpir su rumiación. Es difícil, dijo, mi cerebro quiere rumiar, se siente como si rumiar fuera productivo, pero me obligo a detenerlo. Y descubrí que cuando lo interrumpo y hago algo más, algo físico como caminar o limpiar, el impulso de rumiar pasa. Mes 3, encontró su grupo de fracasos. Comenzó a leer biografías de emprendedores que habían tenido quiebras antes de eventualmente tener éxito. Es raro.
Dijo, pero leer saber el primer negocio fallido de Steve Jobs, o saber como Walt Disney quebró antes de crear Disney, me hace sentir menos solo. Me hace darme cuenta de que el fracaso es parte del camino, no el final del camino. Mes cuatro comenzó microexitos. Se ofreció como voluntario para diseñar un pequeño proyecto comunitario de forma gratuita, no es grande, dijo. Pero lo complete, lo hice bien, el cliente estaba feliz. Y por primera vez desde que mi negocio cerró, sentí es sentimiento de lo hice, creí algo de valor. Es sentimiento que había olvidado. Mes 5, Miguel entró a mi consultorio luciendo como un hombre diferente. Se mantenía erguido. Sus ojos estaban claros. Sonrió cuando se sentó. Doctor. Dijo, empieza a enviar solicitudes para proyectos freelance, proyectos pequeños, nada como comenzar otra empresa, pero obtuve dos sí, y cuando obtuve esos sís algo cambió, de repente el fracaso no era lo que me definía, era algo que pace, algo que sobreviví, algo de lo que aprendí. La pregunta, ¿cómo se siente sobre su negocio fallido ahora? Honestamente. Dijo todavía duele, probablemente siempre duele un poco, pero duele de manera diferente ahora, antes dolía como vergüenza, como evidencia de que soy inadecuado, ahora duele como nostalgia, como un capítulo difícil en mi historia que dio forma a quien estoy convirtiéndome, no me hace sentir pequeño más, me hace sentir humano, eso es, esa es la transformación, no es que el fracaso deja de doler. Es que el dolor cambia de significado, de soy defectuoso, a soy humano, de estoy terminado, a estoy aprendiendo. Aquí está la verdad última sobre cómo tu cerebro reacciona al fracaso. Tu cerebro está diseñado para el peor escenario, para mantenerte a salvo, exagera las amenazas. Te dice que el fracaso es catastrófico, que todos te están juzgando, que nunca te recuperarás. Pero estas no son verdades objetivas. Son narrativas de supervivencia de un cerebro que evoluciona en un mundo donde el rechazo social significaba muerte. Tu vives en un mundo diferente, un mundo donde el fracaso no es mortal, es informativo. Un mundo donde puedes intentar, fallar, aprender, intentar de nuevo. Tu cerebro aún no se ha dado cuenta de esto. Entonces se sobrepasa, convierte contratiempos en catástrofes, convierte errores en evidencia de inutilidad. Tu trabajo no es crear todo lo que tu cerebro te dice. Tu trabajo es reconocer, esa es mi amígdala, esa es mi mente de supervivencia, está siendo protectora, pero estoy a salvo, puedo aprender de esto, puedo intentar de nuevo, estar bien. Miguel me envió un mensaje hace 2 semanas. Escribió, Doctor, tengo noticias, obtuve un contrato grande, el más grande desde que mi negocio cerró, y cuando lo obtuve no de alivio, no de alegría, porque me di cuenta de algo. Si mi negocio no hubiera fallado, nunca habría aprendido lo que aprendí, nunca me habría visto obligado a enfrentar mis debilidades, nunca habría crecido de la manera en que crecí. No estoy diciendo que estoy contento de que fracaso, pero estoy contento de quien me convertí después del fracaso. Esa persona es más fuerte, más sabio, más humilde. Y esa persona está haciendo un mejor trabajo de lo que jamás hice antes. Eso es lo que el fracaso puede hacer cuando lo procesas correctamente. No te rompe, te refina, no te define, te desarrolla, pero solo si tu cerebro interpreta el fracaso como información en lugar de como identidad. Así que te digo con esto, si has fallado recientemente, o si estás cargando un viejo fracaso que no puedes dejar quiero que hagas algo, quiero que escribas 2 oraciones, oración 1, yo fall en el evento específico, oración 2, yo no soy un fracaso. Lee estas 2 oraciones en voz alta, siente la diferencia entre ellas,
Una es sobre un evento, la otra es sobre tu valor intrínseco. Y no están conectadas a menos que tú los conectes. Comenta abajo. ¿Has experimentado un fracaso significativo? Como lo proceso tu cerebro? ¿Todavía estás atascado en él? ¿O has sido capaz de aprender y crecer? Comparte tu historia. Porque cuando compartimos nuestros fracasos, cuidamos su poder. Cuando otros ven que no estás solo, los ayuda a procesar sus propios fracasos de manera diferente. Y si este video te ayudó a entender tu cerebro de manera diferente, compartilo con alguien que está atascado en el fracaso. Alguien que sí está juzgando duramente. Alguien que necesita saber que fallar en algo no los convierte en un fracaso. Tu cerebro reaccionará al fracaso. Eso es biología. Pero como interpretas esa reacción, eso es elección. Elige sabiamente. Te veo en el próximo video.